Hello students, I am Dr.A.B.PATIL. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 3. In previous lecture, we already discussed about the male reproductive system. In this lecture, we will discuss about the female reproductive system. Female reproductive system, which include the external genital organs and internal genital organs. Firstly, we discuss about the internal genital organ. If you observe the female reproductive system, the female reproductive system which is formed from the pair of ovaries, then pair of fallopian tubes or the oviduct, then uterus and the vagina. If you observe in the female reproductive system or in the female, the main sex organ or the sex gonad, female sex gonad is nothing but the ovary. Ovary is the pair of ovaries which are present, and these pair of ovaries which are present near to the kidney. In the abdominal cavity, in the lumbar region near the kidney, these ovaries are present, and each ovary which is a almond shape. जर आपण प्रत्येक ओव्हरी जर बघितले तर ती कशी आहे, almond shape आहे, which is 3 centimeter in length, 1.5 centimeter in breadth and 1 centimeter in thickness. Then each ovary which is attached to the uterus with the help of ovarian ligaments, as well as this is the ovarian ligaments. With the help of this ovarian ligament, ovary is attached to the uterus. Uterusच्या दोन्ही साइडला अशा दोन ओव्हरीज आहेत. प्रत्येक ओव्हरी ही almond shape आहे, 3 centimeter in length, 1.5 centimeter in breadth and 1 centimeter in thickness. Each ovary which is attached to the wall of uterus with the help of ovarian ligaments, as well as these ovaries which are also attached to the internal wall of the body with the help of muscular ligaments. Muscular ligaments ni ही ovary internal wall असणारे बॉडीची त्याला सुद्धा ती काय असणार आहे, अटॅच असेल. Then the ovaries which play very important role because the oogenesis process which takes place in the ovary. And if you observe these ovaries which play very important role because the ovary secrete the different hormones, and these are nothing but the estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibin. These 5 hormones which are secreted by the ovaries, and these progesterone and estrogen, these 2 hormones which play very important role and to carry out the number of changes which are takes place whenever the female after the completion of the childhood enter into the puberty stage. At that time, the number of the secondary sexual characters which are developed due to the effect of these hormones, as well as the menstrual cycle start due to these secretion of these hormones. If you observe these ovaries play very important role in the process of oogenesis. And these ovary, if you observe the structure, internal structure of ovary, then internal structure of ovary shows this structure. The tears of ovary shows this type of the structure, or internal structure of ovary shows the 2 main regions, that is the cortex and medulla. If you observe in this cortical region, we observe the different developmental stages of the follicles, and these different developmental stages of the oogonia means these oogonia which are formed before the birth of the female baby. Before the birth means 6 months before the birth of baby, whenever the female fetus is present in the uterus of mother. जेव्हा female
जे काय स्त्री गर्भ असणार आहे तो आईच्या गर्भाशयात जेव्हा असणार आहे त्याच वेळी तिच्यामध्ये काय फॉर्म होणार आहेत, ओगोनिया फॉर्मेशनची प्रोसेस सुरू होणार आहे. तर हे ओगोनिया फॉर्म कशापासून होणार आहेत, the germinal epithelium means ovary is internally lined by single layer of germinal epithelium, and these germinal epithelial cells which undergo continuous mitotic division to form the number of oogonia, and these are the 2 million oogonia which are formed when the embryo is a 12 weeks, जेवढा 12 weeks एवढा एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट झाली असते त्यावेळी ही जी काही ग्रोथ असणार आहे ती ग्रोथ केवढी झाली असणार आहे, तर ओव्हरीची ग्रोथ पूर्ण झालेली असेल त्यावेळी, आणि त्या ओव्हरीची ग्रोथ जेव्हा झाली असेल त्यावेळी oogonia फॉर्म झालेले असतात. अँड दीज oogonia which are the 2 million, and up to the birth the only 1 million oogonia are present, that is the premoidal follicles which are present, and these oogonia when the female which is after the birth, after the completion of the childhood, whenever this female is whenever this girl is enter into the puberty stage, at that time only 40,000 premoidal follicles means oogonia are present in the ovary. रिमेनिंग दीज आर डिजनरेट. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मध्ये किती फॉर्म होणार आहे, 2 मिलियन्स असतील, त्याच्यामधले बर्थ पर्यंत 1 मिलियन राहतील, आणि प्युबर्टी स्टेज पर्यंत येऊपर्यंत किती राहणार आहेत, हे प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स oogonia किती राहतील, 40,000 राहणार. And when the female which is enter into the puberty stage, at that time when the menstrual cycle is start, the per menstrual cycle, the one premoidal follicle which is converted into the Graafian follicles, and this Graafian follicle is ruptured to release the ovum. Per menstrual cycle means this premoidal follicle, if you observe these tiers of ovary, then it shows the different developmental stages of these follicles, that is premoidal follicle to secondary follicle to tertiary follicle to Graafian follicle. Then these the formation or these premoidal follicles which are present when the menstrual cycle is start, this premoidal follicle which is converted into Graafian follicle, and the stage when the menstrual cycle is start, monthly periods when start, then this stage which is known as menarche, and mostly it is start at the age of 13 years, that is the 13, and it is up to the when the menstrual cycle is, this menstrual cycle is stop, and this stage is known as menopause, and menopause which is in between the age of 45 to 55 age, and means this menstrual cycle which is continuously takes place the 32 years, and per year 13 menstrual cycles are takes place, 1-3, these menstrual cycles are takes place, means in the life cycle of the female, that is 416 premoidal follicles are mature into the Graafian follicles, because per menstrual cycle only one ovum is released, means only one premoidal follicle is converted into the Graafian follicle, means this oogonia which is converted into premoidal follicle, and then this premoidal follicle which is there is a gathering of these follicle cells, and the layer of follicle cell is formed, and then there is a formation of secondary follicle, means this premoidal follicle which undergo the meiosis. Meiosis जाणार आहे ती, meiosis first stage complete होईल when it enter into the secondary follicle, and then secondary follicle which is enter into the tertiary follicle and the Graafian follicle. When it is enter into the Graafian follicle, at that stage the meiosis second stage which is arrested at the metaphase second. And if you observe the structure of this Graafian follicle, then there is a
different, that is the layers, तिथं काय फॉर्म होणार आहे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओहम. ओहमचं स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्यामध्ये ट्युनिका तिथं काय असणार आहे, दॅट इज थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना तिथं प्रेझेंट असतील. देन ऑल्सो देर इज ए प्रेझेन्स ऑफ द antrum cavity which is filled with a antrum fluid, and these are the layers of the follicle cells. Then during menstrual cycle, when the menstrual cycle is start and after the bleeding phase, the ovulation phase, means at that stage the bleeding phase complete झाल्यानंतर जेव्हा थर्ड फेज असते menstrual cycle ची, आपण डिटेल मध्ये ते नंतर बघणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये काय होईल, तर दिस ग्राफियन फॉलिकल विच इज रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल काय होणार आहे, रप्चर होणार. अँड ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल द ओहम इज रिलीज. काय होईल, हे ओहम रिलीज होणार. And then this ruptured follicle, Graafian follicle, which is converted into a corpus luteum. त्याचे कन्वर्जन कशामध्ये होईल, corpus luteum. And then this corpus luteum, which is act as a endocrine gland which secrete the progesterone hormone, and this progesterone hormone which play very important role to maintain the pregnancy if there is a fertilization of this ovum. जर हे ओहम रिलीज झालेलं ओहम आणि स्पर्म यांचं फ्युजन झालं, फर्टिलाइज झालं हे ओहम, तर जे काही प्रेग्नन्सी असणार आहे ती प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी हे रप्चर्ड झालेलं फॉलिकल जे असणार आहे, ग्राफियन फॉलिकल, विच इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्युटियम. And if there is a no fertilization, then this corpus luteum which is converted into this corpus luteum which is converted into corpus albicans. त्याचं कन्वर्जन कशात होईल, corpus albicans मध्ये होणार आहे. Means if you observe this internal structure, internally the each ovary which is lined by the germinal epithelium, ही जी आपल्याला सिंगल लेअर दिसते काय आहे, जर्मिनल इपिथेलियम आहे. त्या जर्मिनल इपिथेलियम मध्येच मायटोसिस होऊन ओगोनिया फॉर्म झाल्यात. परत प्रत्येक ओगोनिया म्हणजे प्रिमॉर्डियल फॉलिकल ही मेन्स्ट्रुअल सायकलला काय करणार आहे, मिओसिस होणार आहे आणि तिचं कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार. तर या ओव्हरीच्या इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, देर इज इनर टू दिस जर्मिनल इपिथेलियम देर इज ए लेअर ऑफ द ट्युनिकल बिजिनियन. त्याच्या आतमध्ये आपल्याला दोन पार्ट दिसणार आहे, दॅट इज कॉर्टिकल रिजन अँड इन द सेंटर मिडुला. मधला पार्ट जो असणार आहे तो मिडुला रिजन असणार आहे आणि बाहेरचा जो असणार आहे तो काय आहे, कॉर्टिकल रिजन आहे, कॉर्टेक्स आहे. मिडुला रिजन जो असणार आहे त्या मिडुला रिजन मध्ये नंबर ऑफ आपल्याला काय दिसणार आहे, तर कनेक्टिव्ह टिश्यू त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. कॉर्टिकल रिजन वी ऑब्झर्व दॅट द डिफरंट डेव्हलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द ओगोनिया, द नंबर ऑफ प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स असणारच आहेत, त्या ओगोनिया प्रेझेंट असतील. त्याचं कन्वर्जन प्रिमॉर्डियल फॉलिकल टू सेकंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल अँड ग्राफियन फॉलिकल होणार. अँड पर menstrual cycle there is a formation of only one per month. एकच ग्राफियन फॉलिकल काय होणार आहे, फॉर्म होणार आहे, एकच ओहम रिलीज होईल. म्हणजे सपोज जर आपण जर बघितलं ह्या दोन ओव्हरी आहेत, लेफ्ट साइडच्या ओव्हरी आणि राईट साइडच्या ओव्हरी मधून ऍट ए टाइम प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलला दोन ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होणार नाही, अल्टरनेटली त्यांच्यामध्ये होईल. लेफ्ट ओव्हरी मध्ये होऊ शकेल, त्यानंतर राईट सेकंड जे मंथली पिरियड असणार आहे किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल असेल त्यावेळी दुसऱ्या ओव्हरी मधलं काय असेल, प्रिमॉर्डियल फॉलिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल. इन दिस वे this is the internal structure of ovary, and ovary which is the female sex gonad. ovary जी असणार आहे ती काय आहे, मेन फिमेल सेक्स गोनॅड which is the ovary, where the actually oogenesis process is takes place, and it secrete the different hormone which play very important role
for the development of the secondary sexual characters, as well as these hormones also play very important role during the pregnancy as well as perturbation period. यावेळी पण काय होणार आहे, त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं, नेक्स्ट पार्ट या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधला, विच इज नथिंग बट द ओव्हिडक्ट or the fallopian tube. Pair of fallopian tube which are arising from this uterus. uterus पासून अराइज झालेल्या, म्हणजे या युटरसचा जो सगळ्यात वरचा पार्ट आहे, दॅट इज द फंडस जो असणार आहे, तिथून अराइज झालेल्या अशा दोन काय असतील, द मस्क्युलर डक्ट or tubes आहेत. These are nothing but the fallopian tube. Each tube which is 9 to 12 centimeter in length. प्रत्येक ही fallopian tube or the oviduct which is 9 to 12 centimeter in length. Then if you observe internally this muscular tube or fallopian tube which is lined by the ciliated epithelium. सिलिएटेड इपिथेलियमनी ती लाईन झालेली आहे, त्याच्यामध्ये इंटरनली सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेझेंट आहे. देन इट इज अगेन डिव्हायडेड इनटू 3 पार्ट्स. त्याच्यामध्ये परत 3 पार्ट्स असणार आहेत. दिस इज नथिंग बट द इन्फंडिब्युलम, देन एम्प्युला अँड इस्थमस. द fallopian tubes which is arises from these uterus. The arising part म्हणजे जिथून ही fallopian tube या युटरस पासून अराइज होते त्या पार्टला म्हटलं तर इस्थमस. देन द सेकंड पार्ट जो असणार आहे, दिस पार्ट विच इज नथिंग बट द एम्प्युला रिजन. And this ampulla region which is very important one where the actual fertilization of the male and female fertilization is takes place, means union of the male and female gamete. म्हणजे हे जे काही ओहम असणार आहे ते ओहम रिलीज झाल्यानंतर या fallopian tube मध्ये आल्यानंतर during the sexual intercourse when the sperms are enter into the vagina to the cervix to the body of uterus to fallopian tube मधून ampulla region मध्ये येतील. and in this ampulla region this ovum is fertilized with the sperm, means fertilization process is takes place in the ampulla region. यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, the in dash region of the female reproductive system or the fallopian tube the fertilization processes takes place, ampulla. and this fallopian tube चा जो काही एंड पोर्शन असणार आहे, this is nothing but the infundibulum, and this infundibulum which having the number of finger like projection. या इन्फंडिब्युलमला काय असणार आहेत, नंबर ऑफ फिंगर लाईक असे प्रोजेक्शन्स आहेत. and these finger like projections which are nothing but the femori. त्यांना काय म्हटलं तर femori म्हटलं तर. and these femori which play very important role to catch this ovum, means this ovary मध्ये oogenesis ची प्रोसेस होणार आहे. and then there is a conversion of this primordial follicle into graphian follicle. म्हणजे या primordial follicle चं सेकंडरी, टर्शरी आणि graphian follicle मध्ये कन्वर्जन झालं. ओव्ह्युलेशन प्रोसेसनी काय होणार आहे, बाय रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल द रिलीज ऑफ ओहम रिलीज झालं. आणि हे ओहम जेव्हा रिलीज होणार आहे तेव्हा रिलीज झालेलं ओहम पटकन कॅच करण्यासाठी ह्या काय असणार आहे, दिस फिमरी असतील, त्या फिमरी काय करणार आहेत, दे कॅच दिस ओहम अँड देन देअर इज ए प्रेझेन्स ऑफ वन ओपनिंग, दॅट इज ऑस्टियम म्हणून इथे एक ओपनिंग असणार आहे फिमरीच्या मध्ये. आणि तिथून हे ओहम काय होणार आहे, फॉलिपाइन ट्यूब मध्ये आतमध्ये एंटर होईल. तर आपण सुरुवातीला काय म्हटलं होतं, इट इज इंटरनली लाइन्ड बाय द सिलिएटेड इपिथेलियम. आता याच्यामध्ये इंटरनली काय असणार आहे, सिलिएटेड इपिथेलियम म्हणजे असे इपिथेलियम आहे आणि त्याच्यावरती असे काय असणार आहेत, हेअर लाईक आउटग्रोथ म्हणजे सिलिया असणार आहे. असं काय असेल तर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस सिलिएटेड इपिथेलियम, this ovum when enter into the fallopian tube, for the movement of these
ओहम अप टू द एम्प्युला रिजन, म्हणजे ह्या ओहमची मुवमेंट इथं एम्प्युला रिजन पर्यंत होण्यासाठी, ते पुढे पुढे जाण्यासाठी इथं सिलिएटेड इपिथेलियम आहे, या सिलियाच्या मुवमेंटनी काय होणार आहे, दिस ओहम विच इज रिचेस अप टू द एम्प्युला रिजन वेअर ऍक्च्युअली द फर्टिलायझेशन ऑफ द ovum is takes place, and then this fertilized ovum which is enter into the uterus मध्ये ते येणार. So this is all about the fallopian tube, and these are the two muscular tubes 12 centimeter in length असतील, त्याच्यामध्ये 3 parts आहेत, isthmus, ampulla and infundibulum which having the number of finger like projection. At the end of this fallopian tube it having the number of finger like projection known as the mammary, and this mammary play very important role to capture this releasing ovum from this ovary. Then next part जर आपण याच्यामधला बघितला तो म्हणजे काय असणार आहे, uterus which is also known as womb, त्याला काय म्हटलं तर womb पण म्हटलं जातं. And this uterus which is a pear shape, pear fruit जसं असणार आहे त्या पद्धतीने त्याचा शेप असेल. And this uterus which is 8 centimeter in length, या uterusची लेंथ आपण बघितली तर किती असणार आहे, 8 centimeter in length, 5 centimeter wide and 2 centimeter thickness. त्याचा thickness किती आहे, 2 centimeter in thickness, 5 centimeter wide आहे आणि 8 centimeter in length. Then जे आता एक्झॅक्टली एवढीच असणार नाही, थोडीफार त्याच्यामध्ये कमी जास्त पण असू शकणार आहे. Then next, if you observe the uterus, structure of uterus, then uterus which is divided into 3 parts. The fundus, uterine fundus, then body of uterus and the cervix. The dome shape structure, सगळ्यात वरचं हे जे काही डोम शेप आपल्याला पार्ट दिसतो युटरसचा, this dome shape part of the uterus which is nothing but the fundus, त्याला काय म्हटलेलं आहे, फंडस. आणि या फंडसच्या इथूनच काय झालेलं आहे, fallopian tube अराइज झालेले आहे. त्या फंडसचा खालचा मधला जो रिजन असेल which is nothing but the body of uterus, त्याला काय म्हटलेलं आहे, बॉडी ऑफ युटरस. आणि सगळ्यात खालचा जो पार्ट असणार आहे युटरसचा which is nothing but the cervix. The uterus play very important role because after the fertilization the development of this embryonic development which is takes place in this uterus, म्हणजे जे काही हे म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जे काही ओहम, फर्टिलाइज ओहम हे युटरस मध्ये येणार आहे, नंतर जी काही त्याची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होणार which can be takes place in the uterus, युटरस मध्येच ती होणार आहे. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं याच्यामध्ये तर हे जे काही युटरस आहे, दिस युटरस which is internally lined by 3 layers, म्हणजे वॉल ऑफ युटरस जे असेल, this wall of uterus which is formed from the 3 layers. ही जी काही युटरसची वॉल आहे ती वॉल काय असेल, 3 लेअर पासून फॉर्म झाली. सगळ्यात आउटर मोस्ट जे असणार आहे, आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द वॉल ऑफ युटरस विच इज नोन ॲज पेरिमेट्रियम, त्याला काय म्हटलेलं आहे, पेरिमेट्रियम, विच इज नोन ॲज पेरिमेट्रियम. इनर टू दिस पेरिमेट्रियम ए मिडल लेअर विच इज नोन ॲज मायोमेट्रियम, त्याला काय म्हटलेलं आहे, मायोमेट्रियम. अँड दिस मायोमेट्रियम विच इज थिक वन अँड विच इज फॉर्म फ्रॉम द स्मूथ मसल्स, कशापासून फॉर्म होणार आहे, ही स्मूथ मसल्स पासून फॉर्म झाली. अँड इनर टू दिस मायोमेट्रियम मीन्स इनरमोस्ट लेअर ऑफ दिस और इनरमोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ दिस wall of uterus which is nothing but the endometrium, and this endometrium which is formed from the stratified epithelium, ते कशापासून फॉर्म झालेला आहे, which is formed, म्हणजे ही जी काय आपल्याला दिसते this is nothing but the endometrium, and this endometrium which is formed from the stratified epithelium. This endometrium play very important role. ही जी काही endometrium आहे, this endometrium
which play very important role in the menstrual cycle. Means it form a cushion like structure for the means thickness of this endometrium which is increase. म्हणजे प्रत्येक मंथली काय होणार आहे याच्यामध्ये हा जो काही एंडोमेट्रियम आहे त्या एंडोमेट्रियमचा थिकनेस दरवेळी वाढतो. याच्यामध्ये नंबर ऑफ चेंजेस होणार आहे. There are number of the blood vessels, then lymph vessels and nerves which are present in this endometrium, myometrium and perimetrium. But their blood vessels, their number is more in the endometrium. And their thickness which can be increased and it prepared a cushion like or it prepared it increase the thickness for the development of the embryonic development. म्हणजे ओव्हम जे आहे फर्टिलाइज ओव्हम जे असणार आहे त्या ओव्हमचं फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर त्या ओव्हम पासून एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट होण्यासाठी या एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढलेला असतो. बट इफ देयर इज अ नो फर्टिलायझेशन then in next month when the menstrual cycle takes place, at that time this endometrium thickness which can be break and then there is a bleeding phase आपल्याला पाहायला मिळेल. Means this endometrium which play very important role during the embryonic development. Then the next आपण जर बघितलं यामध्ये तर आपल्याला काय पाहायला मिळेल बॉडीच्या खाली आपल्याला एक काय असणार आहे तर बॉडी विच लीड ओपन टू ए स्मॉल द स्ट्रक्चर विच इज द नथिंग बट द सर्विक्स. त्याला आपण काय म्हणतो सर्विक्स म्हणतोय. दिस सर्विक्स विच इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ अँड दिस सर्विक्स विच हॅविंग द 2 ओपनिंग्स. याच्यामध्ये 2 ओपनिंग आहे. Internal opening means this cervix internally open into the body of uterus. Internally ते काय होणार आहे या युटरसच्या बॉडी मध्ये ओपन होईल आणि एक्सटर्नली इट ओपन इनटू द वजाइना. Internally it open into the body of uterus with the help of internal os or internal orifice. Or externally it open into the vagina with the help of external os or external orifice. And in this way this cervix also secrete the mucus, and this mucus secretion which is enter into the vagina which play very important role, or this cervix which is also play very important role or which act as a birth canal. cervix and vagina हे दोन्ही म्हणून काय ऍक्ट होणार आहे तर बर्थ कॅनल म्हणून काय होतील ऍक्ट होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस युटरस और द उंब. देन नेक्स्ट आपण जर बघितला नेक्स्ट पार्ट जो असणार आहे विच इज नथिंग बट द वजाइना. अँड दिस वजाइना which is 7.5 to 10 centimeter in length or 10 centimeter long असणार आहे हा वजाइना. This part which is 7.5 to 10 centimeter in length and internally lined by the stratified epithelium. And this vagina which play very important role during the sexual intercourse as well as during menstrual cycle, the bleeding or the when this endometrium is break and the muscles, then damaged cells, then mucus as well as blood which is released through these cervix to vagina and vagina which is externally open into a vaginal opening in this region which is nothing but the आपण याला काय म्हणणार आहोत वर्टिकल डिप्रेशन असेल. इथं त्या वर्टिकल डिप्रेशन मध्ये 2 ओपनिंग असतात, वजाइनल ओपनिंग आणि युरेथ्रल ओपनिंग. म्हणजे या युरेथ्रल ओपनिंगच्या खाली हा वजाइनल ओपनिंग प्रेझेंट असणार आहे. मीन्स दिस वजाइना विच इज ओपन इनटू दिस वेस्टिब्युल. कुठे ओपन होणार ते
वेस्टिब्युल मध्ये ते ओपन होईल. एक्सटर्नली इट इज ओपन इनटू द vestibule. Then this vagina means its main function during the sexual intercourse, the penis is enter into the vagina, as well as during the menstrual cycle the bleeding takes place through this vagina, as well as during parturition means during the delivery. At that time the baby comes out through this birth canal. So this is all about the vagina. So these are the different parts of the female reproductive system, that is pair of ovaries, pair of fallopian tube means main female sex gonad कोणते आहेत तर these are nothing but the ovaries. ovaries हे काय असणार आहे तर ह्या फिमेल सेक्स गोनॅड आहेत. वेअर द ऍक्च्युअली जसे आपण मेल मध्ये काय बघितले टेस्टिस हे सेक्स गोनॅड आहे, तसं फिमेल मध्ये काय असणार आहे ओव्हरी या सेक्स गोनॅड आहे तिथं जिथं oogenesis प्रोसेस होते, ओहम फॉर्म होते. आणि नेक्स्ट आपण जर बघितल्याचे पार्ट ते काय असणार आहे दोन फॉलिपाइन ट्यूब्स आहेत, एक युटरस आहे, त्या युटरस मध्ये 3 पार्ट्स असतील, फंडस, बॉडी अँड सर्विक्स असेल. अँड नेक्स्ट आहे व्हजाइना. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल मीन्स द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. इंटरनल जेनायटल ऑर्गन जे असणार आहे त्याच्यामध्ये हे पार्ट्स येणार. एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स जर आपण बघितले, एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स, इफ यू ऑब्झर्व दिस एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स, these are the different external genital organs, and these external genital organs, these are togetherly called as vulva. त्यांना काय म्हटलं तर vulva म्हटलं. And these external genital organs togetherly known as vulva. If you observe, there is a muscular elevation on the upper part of this labia majora. आता याच्यामध्ये पार्ट आपण पहिल्यांदा बघू. This is nothing but the mons pubis. Then this one is the labia majora. Then labia minora. Then there is a here which is nothing but the vestibule. आणि इथं काय असणार आहे ते वर्टिकल डिप्रेशन आहे, तिथं काय असणार आहे युरेथ्रल ओपनिंग आहे. दिस इज नथिंग बट द व्हजाइनल ओपनिंग. Then these labia minora were joined. This is nothing but the fourchette, and these are the different parts of the external genital organs. Then there is if you observe the mons pubis, which is the fleshy elevation, and this fleshy elevation which is present at the upper side of these labia majora. हे दोन जे असणार आहेत हे मस्क्युलर फोल्ड्स आहेत, त्यांना काय म्हणायचं labia majora म्हणायचं. And these labia majora which are 3 inch long, and if you observe this labia majora, they externally there is a presence of the pubic hair, as well as on the upper side of these labia majora. हे दोन labia majora आहेत, एक काय असणार आहेत आपल्याला दोन असे फोल्ड दिसणार आहेत, त्याच्या बाहेरच्या साईडला एक्सटर्नली हेअर प्रेझेंट असतील, आतमधल्या साईड मध्ये हेअर प्रेझेंट नाहीये. आणि त्याच्या वरचा पार्ट जो असणार आहे this is nothing but the mons pubis, which is the fleshy elevation, and this fleshy elevation also having the hair. त्याच्यावरती पण काय असणार आहेत hair, and this hair development which is takes place when the female is enter into the puberty stage. After the completion of the childhood, when it enter into the puberty stage, at that time these pubic hair which grow on these mons pubis as well as labia majora, external part of labia majora. Inner to this labia, आता हा जो काय labia majora आहे तो fleshy fold आहे. Then this labia majora which is similar to the or homologous to the scrotum of the male. जसं आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये स्क्रॉटम बघितलं होतं की त्या स्क्रॉटमच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट होत्या टेस्टिस प्रेझेंट होत्या. तसंच जर आपण इथं बघितलं
तर हा जो काय लॅबिया मेजोरा आहे, दिस लॅबिया मेजोरा विच इज, त्याचा सुद्धा जर आपण स्किन कलर जर बघितला ऍज कम्पेअर टू बॉडी स्किन, ती काय असणार आहे, डार्कली पिगमेंटेड असेल. त्याचबरोबर ही काय असणार आहे, फ्लेशी फोल्ड आहे, फ्लेशी फोल्ड असेल. अँड इनर टू दिस लॅबिया मेजोरा, आता या लॅबिया मेजोराच्या, सॉरी दिस इज अ लॅबिया मायनोरा, ही लॅबिया मेजोरा, ह्या लॅबिया मेजोराच्या आतमध्ये हे जे दोन आपल्याला काय दिसणार, परत त्याच्या आतमध्ये दोन फोल्ड असतील. अँड दीज आर नथिंग बट द लॅबिया मायनोरा. हे काय आहेत, लॅबिया मायनोरा, लॅबिया मायनोरा. These two are the labia minora which are inner to the labia majora. Labia majoraच्या आतमध्ये labia minora. And these labia minora, they are posteriorly joined and they join to form a forchet. तिथं काय फॉर्म झालं, forchet फॉर्म झालं असणार आहे. These labia majora which are also a muscular fold असतील ते, which are smaller than the labia majora and there is no any hair growth. तिथे कुठल्याही प्रकारचे हेअर आपल्याला दिसणार नाही. ते लॅबिया मेजोराच्या आतमध्ये आहेत. पोस्टेरियरली ते जॉईन होऊन फोर्चेट फॉर्म होईल. आणि वरच्या साईडला इथं आपल्याला काय दिसणार आहे, ऍट द अँटेरियर साइड ऑफ दिस लॅबिया मायनोरा there is a muscular elevation of the group of cells which form a structure which is nothing but the clitoris. त्याला काय म्हटलं तर clitoris. And this clitoris which is a form from the erectile tissue that is corpora cavernosa. हे जे काय clitoris आहे, this clitoris which is formed from the corpora cavernosa. जसं आपण बघितलं होतं मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जो काय कॉप्युलेटरी ऑर्गन आपण बघितलं होता पेनिस, आणि त्या पेनिस मध्ये इरेक्टाईल टिश्यू प्रेझेंट होत्या कार्पोरा कॅव्हर्नोसा, तशा या क्लायटोरिस मध्ये पण काय आहेत, कार्पोरा कॅव्हर्नोसा प्रेझेंट असतील. अँड इट इज ए सेन्सिटिव्ह ऑर्गन and which play important role during the sexual intercourse, because near to this labia minora there is a, due to the sensation, there is a also presence of the one accessory gland. Female reproductive system मध्ये एक accessory gland present असणार आहे, which is nothing but the Bartholin gland. And this Bartholin gland which release a lubricating fluid. ही Bartholin gland जे असणार आहे, this Bartholin gland which is 2 centimeter in length, which is similar to or homologous to the Cooper gland of the मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जशी कुपर ग्लँड होती तशी याच्यामध्ये काय असणार आहे, देयर इज ए प्रेझेन्स ऑफ बार्थोलिन ग्लँड. अँड दिस बार्थोलिन ग्लँड एकदम छोट्या त्या दोन ग्लँड इथं प्रेझेंट असणार आहेत. अँड दिस ग्लँड विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल in the secretion of or in the release of the lubricating fluid, and this lubricating fluid which is the especially it is released during the sexual intercourse. Then next जर आपण बघितलं inner to this labia minora. आता या labia minoraच्या आतमध्ये इथं आपल्याला काय दिसणार आहे, there is inner to this labia minora there is a presence of a vestibule. एक vertical depression आपल्याला पाहायला मिळेल. And in this vertical depression there is a presence of two opening. वरच्या साइडचं जे ओपनिंग असणार आहे, this is nothing but the urethral opening, and below this urethral opening there is a presence of the vaginal opening. म्हणजे हा जो काही वजायना आहे तो कशामध्ये इथं कुठं ओपन होईल, तर इथं वजायनल ओपनिंग आहे. इथे एक वर्टिकल डिप्रेशन आहे, त्याच्यामध्ये ते दोन ओपनिंग्स आहेत. एक युरेथ्रलचं ओपनिंग आहे, युरेथ्रलच्या ओपनिंगच्या खाली कुठलं ओपनिंग आहे, वजायनल ओपनिंग असणार आहे. अँड दिस वजायनल ओपनिंग, थ्रू दिस वजायनल ओपनिंग देयर इज ए ब्लीडिंग ड्युरिंग द menstrual cycle. Then this vaginal opening
which externally having a thin muscular septum which is known as hymen. Hymen त्याला म्हणतात आपण. And this hymen which is perforated one, त्याच्यामध्ये छोटे छोटे काय आहेत, pores असणार आहेत, through which the bleeding takes place during the menstrual cycle. And this hymen which is the often torn during the first sexual intercourse, but sometimes it is also torn during the activated participation in some games like horse riding, cycling. याच्यामध्ये या गेम्स मध्ये सुद्धा जर ऍक्टिवेटेड आपण पार्टिसिपेशन केलं तर बऱ्याच वेळेला काय होणार आहे, हायमेन हे काय होतं तर हे टॉर्न होणार आहे, ते रप्चर होईल. देन द नेक्स्ट आपण इथं जर बघितलं तर हायमेन हे कशावरती प्रेझेंट असणार आहे, व्हजायनल ओपनिंग वरती प्रेझेंट असणार. सो दीज आर द एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन. तर या एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन मध्ये मॉन्स पिबिस आहे, क्लायटोरिस, युरेथ्रल ओपनिंग, व्हजायनल ओपनिंग, लॅबिया मायनोरा, लॅबिया मेजोरा. देन these are the external genital organ along with one of the accessory gland which is nothing but the Bartholin. Along with this also the mammary gland which is also included in the external genital organs. And if you observe these mammary glands which is the modification of the sweat gland. Mammary gland हे काय आहे तर मॉडिफिकेशन आहे, स्वेट ग्लँडचं मॉडिफिकेशन आहे. दिस इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर. These mammary glands are the rounded structure which are present in a subcutaneous tissue of anterior thorax in the pectoral region. जर आपण बघितलं हे कुठं प्रेझेंट आहे, mammary glands present in the subcutaneous tissue of the anterior thorax. थोरॅक्सच्या अगदी anterior regionला in the pectoral, anterior thorax in the pectoral region towards the ventral side मध्ये असणार आहे ते प्रेझेंट. and in male these are the, हे जे काही ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट होत नाही ते रुडिमेंटरी असणार आहेत, पण फिमेल मध्ये when the female after the completion of childhood when it enter into the puberty stage, at that time these mammary glands which are developed and breast development which can be takes place. If you observe the section of the sectional view of this mammary gland, then you observe this type of the structure. In mammary gland मध्ये जर आपण बघितलं अशा पेअर ऑफ mammary gland प्रेझेंट असणार आहे. सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला काय पाहायला मिळेल, दिस इज नथिंग बट द निपल. अँड दिस निपल, या निपलच्या साइड आपल्याला त्याच्या सभोवताली राउंडेड आपल्याला डार्क काय दिसणार आहे, स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. मीन्स पिगमेंटेशन असं दिसेल राउंडेड विच इज नथिंग बट द areola. And these mammary glands which are formed from the fats, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ काय असणार आहे, फॅटी टिश्यू प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये. त्याचबरोबर काय असणार आहे, देर इज ए प्रेझेन्स ऑफ नंबर ऑफ लॅक्टिफेरस डक्ट असतील, as well as there is a presence of ampulla region इथं प्रेझेंट आहे. If you observe the mammary ducts present असतील, then mammary alveoli, या mammary alveoli आहेत, mammary duct मध्ये ओपन होतील. mammary duct परत ampulla region मध्ये ओपन होणार आहेत. ampulla region lactiferous duct मध्ये ओपन होतील, and lactiferous duct which are open into this nipple, and this nipple which having the different, that is if you observe there are 15 to 20 small openings through which the milk is released. These mammary glands which are developed in the female, they play very important role because for the feeding of the newborn baby after the delivery. Means the mammary gland or there is a secretion of milk during the pregnancy. जेव्हा काय असेल, फर्टिलायझेशन झालं, फिमेल प्रेग्नंट असेल, त्यावेळी काय होणार आहे, या मेमरी ग्लँड ज्या असणार आहेत त्या मेमरी ग्लँड काय करतील, दे सिक्रेट द मिल्क. and this secretion of the milk is takes place, and after the purulation, after the
डिलेव्हरी झाल्यानंतर जी बेबी असणार आहे त्या न्यू बॉर्न बेबीला फिडिंगसाठी याच्यामधून काय होणार आहे, दॅट इज मिल्क विच इज इसेन्शियल और विच इज रिलीज थ्रू दिस निपल. अँड फॉर दॅट this releasing and this secretion of this milk, for that purpose the oxytocin and prolactin hormone, these play very important role. If you observe this development of the breast in the puberty stage, at that time this estrogen hormone which play very important role, because for this development of the secondary sexual characters, and secondary sexual characters मध्ये development of the mammary glands, development of the breast, this is also included. Then if you observe how this milk is released from these nipple, आता याच्यामध्ये secretion of the milk कुठे होणार आहे, तर alveolar gland they secrete the milk. alveolar gland काय करतील, मिल्क सिक्रेट करणार आहे, आणि मिल्क सिक्रेट केल्यानंतर हे काय होईल, इट इज स्टोअर्ड इन द लुमेन ऑफ alveoli. हे काय असणार आहे, तिथं alveoli आहेत, हे alveoli आहेत. इथं काय करणार आहेत, तर alveolar gland काय करतील, मिल्क सिक्रेट करतील. ते सिक्रेट केलेलं मिल्क जे असणार आहे ते कुठं स्टोअर केलं जाणार, लुमेन ऑफ alveoli. alveoliचं जे लुमेन आहे त्या लुमेन मध्ये हे सगळं मिल्क सिक्रेट केलं जाईल. देन इट इज ट्रान्सफर इनटू द मॅमरी ट्युब्युल्स. हे मॅमरी ट्युब्युल्स मध्ये येणार, मॅमरी ट्युब्युल्स मधून ते मॅमरी डक्ट मध्ये. या मॅमरी ट्युब्युल्स आहे, इथून मॅमरी डक्ट आहे, मॅमरी डक्ट मध्ये आली की मॅमरी डक्ट्स काय होतील, जॉईन होणार. मॅमरी डक्ट जॉईन झाल्या की इथं आपल्याला काय दिसणार आहे, असे हे अँप्युल आहेत. मॅमरी डक्ट, या मॅमरी डक्ट आहे, या मॅमरी डक्ट काय होतील, म्हणजे मॅमरी ग्लँडनी काय केलं, सिक्रेशन केलं. सिक्रेशन केलेलं मिल्क या काय असणार, लुमेन मध्ये झालेलं आहे. अल्व्हिओलस रिजन इथं लुमेन मध्ये ते प्रेझेंट आहे. तिथून ते कुठे आलेलं आहे, मॅमरी ट्युब्युल मध्ये आलं, मॅमरी ट्युब्युल मधून मॅमरी डक्ट मध्ये आलं, मॅमरी डक्ट मधून ते कुठे गेलेलं आहे, अँप्युलर रिजन मध्ये गेलं. अँप्युलर रिजन मधून ते कुठे जाणार आहे, ह्या लॅक्टिफेरस डक्ट मध्ये जाईल. अँड फ्रॉम दिस लॅक्टिफेरस डक्ट मीन्स दिस लॅक्टिफेरस डक्ट दे आर एक्सटर्नली ओपन इनटू द निपल. या निपल मध्ये एक्सटर्नली ह्या लॅक्टिफेरस डक्ट काय होणार, ओपन होतील. इन दिस वे मीन्स there is a secretion of the milk in the mammary gland for the feeding of the newborn baby. So this is also one of the accessory organs, or which is the external genital organs which is included in the female reproductive system. So this is all about the female reproductive system. ह्याचे जे काही सगळे स्ट्रक्चर्स आहेत किंवा सिक्रेशन जे असणार आहे ते सिक्रेशन, म्हणजे जसं आता आपण इथं बघितलं की हे जे काही कॉर्पस ल्युटियम आहे ते कॉर्पस ल्युटियम मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन झालं आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल. ओहम इज रिलीज अँड देन दिस ओहम इज कन्व्हर्टेड, this ovum is released and this Graafian follicle which is converted into corpus luteum. This corpus luteum secreted dash dash hormone, progesterone hormone. किंवा असाही क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो, dash dash hormone which maintain the pregnancy, progesterone hormone. And if there is a no fertilization, then corpus luteum which is converted into corpus albicans. corpus albicans मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होणार आहे. देन नेक्स्ट आपल्याला यावरती पण अँप्युलावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन ऑल दिस पॉइंट्स यू कॅन रिमेंबर. ह्याच्यावरती अल्टरनेटिव्ह नेम, फंक्शन यावरती आपल्याला बरेचसेच क्वेश्चन्स किंवा ह्या डायग्राम्स सुद्धा आपल्याला परीक्षेमध्ये येतील आणि त्याचं लेबलिंग आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकते. अगदी तुम्हाला नीट मध्ये सुद्धा सिक्वेन्स सुद्धा विचारला जाऊ शकतो त्याचा, किंवा ए आणि बी असे दिले जातील आणि ते नेमके ते त्या डायग्रामचे लेबल्स काय, अशा पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला यावरती विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. In next lecture we will discuss about the menstrual cycle. Thank you very much.